So let's now start ischemic heart disease. Now the term ischemia, that is lack of myocardial oxygen supply. এটা আমরা দেখেছি যে ইস্কেমিক কন্ডিশন, হার্টের ইস্কেমিক কন্ডিশন most of the time due to a diseased coronary artery. And that diseased coronary artery diseaseটা হচ্ছে coronary artery atherosclerotic disease. And because coronary artery disease বলতে এই atherosclerotic coronary artery diseaseই বোঝানো হয়, therefore এই CAD লিখলেই চলে, এই coronary artery atherosclerotic কথাটা আর মেনশন না করলেও চলে। CAD means coronary artery disease, which means coronary artery atherosclerotic disease. Very rarely, non-atherosclerotic coronary artery conditions can cause ischemia by obviously atherosclerosis motoi compromising coronary artery blood flow. But we can safely ignore a non-atherosclerotic etiologies. However, even if ischemia occurs because of a non-atherosclerotic coronary artery disease, the consequence remains the same. It leads to myocardial ischemia. Now talking about atherosclerotic coronary artery disease, therefore the risk factor remains the same. That is A to F, এইগুলোই হচ্ছে main, A to E, Therefore, obesity, BP high, cigarette smoking, diabetes, dyslipidemia, and lack of exercise. Less important ones, MCQ marker ones are F for family history positive for a atherosclerosis, gender, and H for a hyperhomocystinemia. These can be ignored. সারা বডিতেই atherosclerotic disease, arterial diseases, এগুলোকে অনেক সময় বলা হয় ভ্যাসকুলোপ্যাথি কি আর্টেরিওপ্যাথি, এই অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসটাকে আর্টেরিওপ্যাথি বলো, ভ্যাসকুলোপ্যাথি বলো কি অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস বলো, the fab বা big five of these are a B, C, D, E, and coronary artery is no exception. These are important risk factors behind that coronary artery disease. এখন এই যে করোনারি আর্টারি ডিজিজটা হলো, সেটা অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক ডিজিজই হোক বা রেয়ারলি নন অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক ডিজিজই হোক, এই করোনারি আর্টারি ডিজিজের জন্য মায়োকার্ডিয়াল ব্লাড ফ্লো উইল বি কম্প্রোমাইজড, and depending on the degree of coronary artery disease, means the severity of coronary artery disease, because a severity type determine korbe the degree of narrowing of coronary arteries. So depending on this degree, it can be so happen that there is minor disease, so therefore narrowing is minor but negligible, so there is no significant or even no ischemia. The patient is an asymptomatic patient of IHD. তার মানে IHD এর মতো একটা ব্যাকগ্রাউন্ড তার আছে, বাট এখনো হয়তো ইস্কিমিয়া হয়নি। নেক্সট কামস যেটাকে বলা হয় স্টেবল করোনারি আর্টারি ডিজিজ, তার মানে ন্যারোয়িং, লুমিনাল ন্যারোয়িং বিকজ অফ দ্যাট অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক প্লাক, বাট একটা মেজর ইভেন্ট সেই প্লাকের ওপরে এখনো হয়নি। So there is no thrombotic occlusion, because the plaque formation predisposes to a thrombus formation, and the thrombus often leads to significant narrowing of the artery on top of that plaque. Acute coronary syndrome is kind of a generic term, a descriptive term, যেখানে বা যে টার্মটা রেফার করছে দ্য সিচুয়েশনস যেখানে সাডেনলি একটা significant amount of arterial blockage has come because the artery has been occluded, and this occlusion mostly occurs because of a partial or a complete thrombus formation, thrombosis of the coronary artery.
অ্যাকর্ডিংলি এই তিনটে হলো স্পেকট্রাম অফ ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ। এখন এই যে স্পেকট্রামটা আছে, দেয়ারফোর এই স্পেকট্রামটাতে কেউ হয়তো নাম্বার 1-এ আছে, কেউ নাম্বার 2-তে, কেউ নাম্বার 3-তে। And number 3, that means acute coronary syndrome or that occlusion যখন এসে গেল, again the degree of occlusion will determine the consequence of occlusion. কনসিকুয়েন্সটা ডিপেন্ড করবে on degree of occlusion. And accordingly, the occlusion can be so severe that the occlusive effect, that means ischemic damage, can be permanent, leading to myocardial cell death. If that occurs, necrosis or cell death, that occurs, then it is called myocardial infarction. If that occlusion fell short of that cell death, the occlusive phenomenonটা হলো ACS, acute coronary syndrome হলো, কিন্তু সেল ডেথ হলো না, তখন তাকে বলা হয় নন MIACS। এটারই আরেকটা নাম হচ্ছে ক্যাজুয়ালি স্পিকিং আনস্টেবল অ্যাঞ্জাইনা। সো দেয়ারফোর MI or non-MIACS হচ্ছে ওই ACS-এরই দুটো ভার্সন বা দুটো স্পেকট্রামের মতো। সেল ডেথ হয়ে গেল, তার মানে MI হলো, সেল ডেথ হলো না কিন্তু অক্লুসিভ ফেনোমেনন হয়েছে, দ্যাট ইজ non-MIACS. This is about the overall description of coronary artery disease or ischemic heart disease. Now এটাই হোক কি এটাই হোক, এটার ভেতরে আবার এটাই হোক, মানে ইসিজিতে কি দেখাচ্ছে, বিকজ দিস টু আর ECG diagnosis. So MI or non-MIACS or stable angina, যেটাই হোক না কেন, সো এক কথায় বিট স্টেবল অ্যাঞ্জাইনা, বিট ACS এর মধ্যে বিট MI, বিট নন MIACS, MI এর ভেতরে বিট ST elevation MI, বিট নন ST elevation MI, apply your common sense please. প্রত্যেকেই হচ্ছে যেন এই মাদার ফেনোমেননটারই কনসিকুয়েন্স। So the risk factor or the etiology of any one of these remains the same, and the risk factor or the etiology is এই ব্যাপারটা। So this is etiology or risk factor of IHD. So therefore এইটাই মেন and rarely এইটা। So stable angina etiology or risk factor is no different from MI risk factor. MI risk factor is no different from কথার কথা বলছি unstable angina risk factor, because individually these terms, তার মানে stable angina, acute coronary syndrome, MI, তার ভেতরে তুমি তাকে ST elevation MI নামে ডাকো কি নন ST elevation MI নামে ইউ কল ইট, আনস্টেবল অ্যাঞ্জাইনা, বেসিক্যালি এইগুলো কি, দিজ আর দ্য ডিফারেন্ট স্পেকট্রামস অফ দ্য সেম মাদার ডিজিজ ইজ ইকুয়াল টু মায়োকার্ডিয়াল ইস্কিমিয়া। Therefore is equal to coronary artery disease মানে atherosclerotic disease, therefore তার risk factors আর rarely হচ্ছে non-atherosclerotic disease, and that is why in notes individually যখন আমরা স্টেবল অ্যাঞ্জাইনা এর পরে দেখব, তারপরে ACS দেখব, সেখানে আর রিস্ক ফ্যাক্টরস আলাদা করে রেখা নেই, বিকজ ইটস অলরেডি হিয়ার, ইউ ক্যান সি দেম। সো এগুলো আর আলাদা করে লেখা নেই। নেক্সট, এইবারে এইগুলো হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল বা আন্ডারলাইং রিস্ক ফ্যাক্টরস। In presence of them, therefore in presence of a diseased coronary artery,
some other factors may trigger or precipitate an ischemic event. এরা ঠিক প্রাইমারি ডিফেক্ট নয়, এরা হচ্ছে কন্ট্রিবিউটরি ফ্যাক্টর, and contributory factors in presence of the primary factors can worsen that ischemia, mainly by increasing myocardial workload or by increasing myocardial oxygen demand. And some important এরকম precipitating factors are excessive exertion, be it physical or emotional, severe anemia, arrhythmias, aortic stenosis, or for that matter, any other condition which is associated with significant left ventricular hypertrophy. Because a significant left ventricular hypertrophy means myocardial oxygen demand is high, accelerated hypertension, and thyrotoxicosis. So এইগুলো কিন্তু etiology নয়. These are important precipitating factors. They are not fundamental etiology. Etiology of any spectrum of ischemic heart disease, etiology remains এইগুলোই. Etiology remains এইগুলোই. মানে mainly এইটা. So this is about etiology, risk factors, and background. So now, stable angina by angina pectoris. Now, angina pectoris is nothing but ischemia. যেখানে the degree of ischemia to produce clinical manifestation is তখনই ইস্কিমিয়াটা ম্যানিফেস্টেড হচ্ছে যখন মায়োকার্ডিয়াল অক্সিজেন ডিম্যান্ডটা ইনক্রিজ করছে. So there's a relative coronary insufficiency, particularly when oxygen demand increases, and that is why ischemia মানে stable angina যে ischemic pain, that typically যদিও retrosternal কি precordial তুমি যে নামেই ডাকো না কেন, উল্টো দিকে তুমি যদি এমআই এর পেনকে রাখো কি নন এমআই এসিএস এর পেনকে রাখো, তার মানে এসিএস একদিকে আর স্টেবল অ্যাঞ্জাইনা আরেক দিকে. সো সাইট ওয়াইজ দুটোই ইস্কিমিক পেন. সো বোথ উইল বি রেট্রোস্টার্নাল বা সেন্ট্রাল বা প্রিকর্ডিয়াল. দুটোরই নেচার হচ্ছে টিপিক্যালি একটা টাইটনেস, একটা হেভিনেস, and some patients erroneously feel this as একটা সেন্স অফ গ্যাস কি অম্বল. তার কারণ রিফ্লাক্স বা অ্যাসিডিটিও টিপিক্যালি একটা এই প্রিকর্ডিয়াল বা রেট্রোস্টার্নাল ডিসকমফর্ট করে. সেটা যদিও মোর আ বার্নিং সেন্সেশন, বুক জ্বলে যাওয়া, কিন্তু বহু সময় এই রেট্রোস্টার্নাল ডিসকমফর্টকে পেশেন্টরা ডেসক্রাইব করে অ্যাজ গ্যাসের ব্যথা. তার ভাষায় এটা গ্যাস. তুমি গ্যাস খেয়ে ওটাকে গ্যাস ভাবলে মুশকিল হবে. So this is a tightness or a heaviness. Now stable angina, because there's a relative insufficiency, it's a minor degree of ischemia and it is completely reversible. Therefore the duration often is not very long. It usually never lasts for more than 15-20 minutes. It usually resolves within 3 to 4 minutes. Whereas acute coronary syndrome সে এমআই হোক কি নন এমআই হোক, পেন রেট্রোস্টার্নালি বা প্রিকর্ডিয়ালি, এটাও হেভিনেস বা টাইটনেস, বিকজ দ্য ডিগ্রি অফ ইস্কিমিয়া এখানে হচ্ছে মাচ সিভিয়ার. Therefore the duration of the pain is much prolonged. And number two, stable angina pain usually gets relieved with certain things. Non-MI ACS বা MI বা ACS এক কথায় pain doesn't get relieved usually. Stable angina পেনকে aggravate বা worsen করে any sort of exertion, and that can be physical as well as emotional exertion বা stress. It's not only শুধু হাঁটা চলা করার সময়, এক্সাইটমেন্টের সময়ও অ্যাঞ্জাইনা প্রেসিপিটেটেড হয়.
অ্যাগ্রাভেটিং ফ্যাক্টরসের ভেতরে এগুলো ছাড়াও এগুলো তো আছেই। গো ব্যাক টু সেখানে যেখানে আমরা বলেছিলাম আদার অ্যাগ্রাভেটিং ফ্যাক্টরস, অ্যান্ড ফর দিস ক্যান অলসো অ্যাগ্রাভেট or precipitate the pain, anemia, arrhythmia, accelerated hypertension. These can also be aggravating factors into. A very common aggravating factor হচ্ছে এই exertion, physical or emotional exertion, and that is why এখানে হয়তো শুধু সেইটা মেনশন করা আছে। না রিলিভিং ফ্যাক্টর হচ্ছে সিজেশন, তার মানে সেই অ্যাগ্রাভেটিং ফ্যাক্টরটা when it ceases, when it stops. So therefore avoidance or cessation of the aggravating factors, তার মানে to give an example, stopping physical exertion or emotional excitementটা থেকে যখন calm down করে গেলাম, so therefore avoidance or cessation of the aggravating factors becomes the relieving factor. Another very important relieving factor is this one, short and rapid acting nitrates, which is also a very important relieving factor. Now if you vis-a-vis compare ACS pain, ACS pain often doesn't need ACS pain often doesn't need এইরকম aggravating factor, because the degree of ischemia is sufficient to produce the pain even in absence of an aggravating factor. Stable angina তখনই therefore মাথায় আসে যখন হয়তো একটা aggravating factor is there which is precipitating the pain, and also the relieving factor is relieving the pain. Whereas ACS pain দুটো ক্ষেত্রেই doesn't need the aggravating factor and often gets relieved with these. Next, radiation, ACS পেনই হোক or stable angina পেনই হোক, cardiac ischemic pain often radiates to these areas: neck, jaw, left shoulder, inner aspect of the left upper limb. Not very common, কিন্তু কখনো কখনো এইটা হয়, that means no chest pain, but the pain, this is atypical, this is not very common, but not extremely rare. The pain starts in those regions where it usually radiates to. Pain starts in those regions where it normally radiates to. Anginal pain is never a sharply localized pain. তার মানে এটা যদি বুকটা হয়, if this is কি বলে, if this is, sorry এটা তো অ্যাবডোমেন হয়ে গেল, sorry, so if this is কিভাবে আঁকতে হয় জানো, ও এই লাংস এই হার্ট, মানে এটা প্রিকর্ডিয়াম, এই যে চেস্ট, স্টেবল অ্যাঞ্জাইনাল পেন, সেই স্টেবল হোক আনস্টেবল হোক, is not এরকম sharp pointed pain, it's an area জুড়ে পেন, এই যে area জুড়ে পেন. So it's never a sharply localized pain. So this is about ischemic pain, and এটা বলার মাধ্যমে কিন্তু স্টেবল অ্যাঞ্জাইনার পেনও হয়ে গেল, আনস্টেবল অ্যাঞ্জাইনা নামে ডাকো, ACS নামে ডাকো, MI নামে ডাকো, ওই গ্রুপটার পেনও হয়ে গেল। সো দেয়ারফোর স্টেবল অ্যাঞ্জাইনার পেন আর ACS এর পেন, সেটা MI হোক কি নন MI ACS হোক, clinically they are exactly similar, as long as site, nature, even the profile of the pain is concerned. So how do you clinically differentiate whether this pain was stable anginal or a ACS type? খানিকটা আইডিয়া করা যায় from the duration of the pain, because এই পেনটা হচ্ছে শর্ট লাস্টিং, এই পেনটা হচ্ছে লং লাস্টিং,
এটাকেই ঘুরিয়ে বললে এটা usually gets relieved. দিস ইজ একটা রিলেন্টলেসলি পেইন চলছে বেশ কিছুক্ষণ ধরে। টু, এর এটার পেনের পেছনে অফেন দেয়ার ইজ অ্যান অ্যাগ্রাভেটিং ফ্যাক্টর। এখানে হয়তো অ্যাগ্রাভেটিং ফ্যাক্টর নট রিকোয়ার্ড, তেমনি রিলিভিং ফ্যাক্টর অফেন রিলিভস দ্য পেন। এখানে নো ইম্পর্টেন্ট বা নো সিগনিফিক্যান্ট রিলিফ। সো বুকে ব্যথা, সেন্ট্রাল বুকে ব্যথা, চাপ লাগছে, লেগে কিছুক্ষণের মধ্যে ঠিক হয়ে গেল, মোর ইন ফেভার অফ স্টেবল অ্যাঞ্জাইনা। বুকে চাপ চলতেই থাকছে, চাপ চলতেই থাকছে, স্টিল ইস্কিমিক পেন। একটু হয়তো চিন্তা বাড়ছে যে তাহলে কি ব্যাপারটা সিরিয়াস দিকে যাচ্ছে, তার মানে এমআই এর দিকে কি এসসিএস এর দিকে যাচ্ছে। স্টেবল অ্যাঞ্জাইনা, cardiac examination is usually normal, underlying atherosclerotic ডিজিজগুলোর এভিডেন্স থাকতে পারে। ইনভেস্টিগেশন আমাদের অলরেডি সব হয়ে গেছে। সো কুইকলি, 3টে ই, ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজের 3টে ই, ইসিজির ই, এনজাইমসের ই, 4টে, এकोकार्डियोग्राफির ই, আর ইভ্যালুয়েশন অফ দ্য করোনারি আর্টারি ডিজিজের ই, আর ই ফর ইটিওলজি মানে রিস্ক ফ্যাক্টরের ই। সো দেয়ারফর ই ফর ইসিজি, এখান থেকে আইডিয়া করা যায় এন্টায়ার ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজ ফ্যামিলিটা। ই ফর এনজাইমস, ই ফর একোতে খানিকটা হলেও ইস্কিমিয়ার এভিডেন্স পাওয়া যায়, দ্যাট উই হ্যাভ সিন, উই আর গোইং টু সি এগেন। ফাইনালি ইভ্যালুয়েশন অফ দ্য করোনারি আর্টারিটাকে দেখা, and E for etiology, that means atherosclerotic risk factor stratification. Now that this is stable angina, resting ECG may be normal, or even it may show significant কিছু ischemic changes. ECG তে ST segment T wave, এটা হচ্ছে ইস্কিমিয়ার, সে যে টাইপ অফ ইস্কিমিয়াই হোক না কেন, স্টেবল অ্যাঞ্জাইনা, অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোম, এমআই, নন এমআই, এসটিটি হচ্ছে ইস্কিমিয়া দেখার জায়গা। আরেকটা জায়গা আছে, বাট দিস এসটিটি, দিস উই উইল সি ইন ইসিজি। সো ইস্কিমিক ইসিজি চেঞ্জেস মে বি প্রেজেন্ট। Because in stable angina there is no myocardial death, so therefore enzymes are normal, cardiac enzymes biomarkers, TROP-I, TROP-T, CKMB, and then যেটাকে আমরা বলি ড্রামাটিক রিকনস্ট্রাকশন। এই যে টিভিতে অনেক সময় দেখায়, নিউজ রুমে এই খুনটার ড্রামাটিক রিকনস্ট্রাকশন করছে অর্ণব, ঠিক সেই রকমই যে পরিস্থিতিতে যে সিচুয়েশনে অ্যাঞ্জাইনাটা হয়েছিল, যেন সেই সিচুয়েশনটাকে রিপ্রোডিউস করা, অ্যান্ড দেন একটা ফুল প্রুফ মেথডে ইস্কিমিয়াকে ক্যাপচার করা। সো ডুইং সামথিং উইচ উইল পুট দ্য হার্ট আন্ডার স্ট্রেস, সো ইস্কিমিয়াকে প্রভোক করছি, অ্যান্ড একটা অবজেক্টিভ ফুল প্রুফ প্যারামিটার বা ম্যানারে ক্যাপচার করছি। 3 tests are there which can do this. TMT, তারই আরেকটা নাম এক্সারসাইজ টলারেন্স টেস্ট, myocardial perfusion scan, আর dobutamine stress echo. ইন্ডিভিজুয়াল টেস্টগুলোতে ইস্কিমিয়া প্রভোকিং মেকানিজমটা আলাদা আলাদা হতে পারে, অ্যান্ড ইস্কিমিয়া ক্যাপচারিং মেকানিজমটা আলাদা আলাদা হতে পারে, কিন্তু the basic principle of these 3 tests remains the same, and the principle is this: provocable tests which provokes ischemia. These are the tests which provokes ischemia by putting the heart under stress and captures the ischemia by an objective
parameter or objective means. So this is stable angina তে কখনো কখনো এই provocable test গুলো লাগে। ফাইনালি এখানেও ইভ্যালুয়েশন অফ করোনারি আর্টারি লাগে, যে কোনো আর্টারির মতো ক্যাথেটার অ্যান্ড ক্যামেরা আর্টারি অবধি গিয়ে তাকে বলে ইনভেসিভ অ্যাঞ্জিও, এক্ষেত্রে করোনারি অ্যাঞ্জিও। আর যদি রেডিওলজিক্যালি ছবি তোলা হয় নন ইনভেসিভ অ্যাঞ্জিও কি সিটি করোনারি অ্যাঞ্জিও। So these are stable angina investigation. Stable angina treatment. Now দুটো জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে ট্রিটমেন্টের এইমটা কি। ট্রিটমেন্টের এইমটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টালি রিস্ক ফ্যাক্টরগুলোকে মডিফাই করা, রিস্ক ফ্যাক্টরকে মডিফাই করা, একই সাথে অ্যাঞ্জাইনাটাকে সিমটোম্যাটিক রিলিফ দেওয়া, আর যেটা আন্ডারলাইন কজ তার মানে করোনারি আর্টারি ন্যারোয়িং সেটাকে ঠিক করা। সো দেয়ারফর এই দুটো একসাথেও রাখা যেতে পারে, সেই জন্য আমি হয়তো 2 ক্যাটেগরিজ বলা আছে, আর 3 বললেও কোনো অসুবিধা নেই। Risk factor modification depends on the risk factors, so therefore these are the risk factors, and এইগুলোকে মডিফাই করা, যেটাকে যেভাবে মডিফাই করা যায়। অ্যান্ড প্রায় সবকটারই, প্রায় নট একেবারে সবকটার মডিফিকেশনের একটা উপায় ইজ নন ফার্মাকোলজিক্যাল মিনস, তার মানে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন, নন ফার্মা মিনস আর ফার্মাকোথেরাপি। So this is number 1, risk factor modification. This is immensely important because this modification will help to prevent future ischemic events or a boro event. Another important thing is a risk factor modification এর মধ্যে হয়তো নয় future ischemic event prevent করা যায় আরো একটা উপায়, that is এই যে করোনারি আর্টারিতে প্লাক ন্যারোয়িং, এখানে থ্রম্বাস, প্লেটলেট থ্রম্বাস ফর্মেশনকে আটকে, দ্যাট ইজ বাই ইউজিং অ্যান্টিপ্লেটলেট ড্রাগস, অ্যান্টিপ্লেটলেট ড্রাগস। সো দেয়ারফর অ্যান্টিপ্লেটলেট ড্রাগস প্রিভেন্টস ফিউচার রিস্ক অফ ইস্কেমিক ইভেন্ট। সো দেয়ারফর ফিউচার risk of further ischemic event, future risk prevention, দুটো উপায় করা যায়, দুটো equally important. 1, risk factor modification, risk factor modification, and 2, by inhibiting platelets and therefore by antiplatelet drugs, because that antiplatelet drugs by inhibiting platelets will reduce the risk of future coronary artery thrombosis. Next, anti-anginal treatment. These are the drugs যেগুলো coronary artery কে dilate করে, coronary artery dilators, nitrates or nitroglycerin, ranolazine, nicorandil। বইয়ের ভাষা মানলে ইয়েস, উইক অ্যান্টি অ্যাঞ্জাইনাল হচ্ছে কিছু কিছু ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার্স, হাউএভার দে আর রেয়ারলি ইউজড অ্যাজ অ্যান্টি অ্যাঞ্জাইনাল। সো মেইন অ্যান্টি অ্যাঞ্জাইনালস বা করোনারি আর্টারিয়াল ডাইলেটার্স হচ্ছে নাইট্রেটস, নিকোরান্ডিল আর রানোলাজিন। অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট দিস ওয়ান, beta blockers is immensely important in ischemic heart disease. They are not directly anti-anginal in the sense beta blockers are not coronary vasodilators, not, but প্রায় vasodilator গুলোর মতোই দরকারি। তার কারণ beta blockers reduces myocardial oxygen demand. It reduces myocardial workload and therefore prevents angina. So cardioselective beta blockers, সেটা bisoprolol হতে পারে, carvedilol, metoprolol, anything. And therefore এই যে মেডিসিনস গুলো, A for anti, so overall
Medicines used in stable angina. A for antiplatelets. A for anti-anginals, তার মানে coronary arterial dilators. B for beta blocker. তুমি যদি আরেকটু মনে রাখতে চাও এই ABCর ফরম্যাটে, দেন ইউ ক্যান রিমেম্বার ইট লাইক দিস। আরো কিছু এ আছে, যেমন এরা লাগতেও পারে। রিস্ক ফ্যাক্টর মডিফিকেশন রিলেটেড এ, তার মানে অ্যান্টি হাইপারটেনসিভস, অ্যান্টি ডায়াবেটিক্স, অ্যান্টি কোলেস্টেরলস, এগুলো অনেক পেশেন্টদেরই লাগে। So overall, these are the different drugs that can be used, but that are used in angina, stable angina. Next, বাকি রইল হচ্ছে interventional treatment, which is revascularization. Coronary artery narrowed, সেই ন্যারো রাস্তাকে ওপেন আপ করা। That can be done by percutaneous coronary intervention, which is coronary artery stenting, or narrow রাস্তাকে bypass রাস্তা তৈরি করে দেওয়া, therefore CABG বা coronary artery bypass grafting. This is stable angina.